Good morning, girls. What are you? Fatima, Dinara, Anel. Do you hear me, girls? So let's begin our lesson. Today was very hot. It was very hot day today because we cannot join to Zoom, to the program Zoom, and that's why we are going to study today in the evening. Okay? Okay, girls. Okay. So today's theme is active and passive voice. As we know, in English we have the voices. In Kazakh it is ırıs. Yes? Do you know ırıs in English, in Kazakh? Yes. So in Kazakh we have ırıksız yetiz. Do you know ırıksız yetiz in Kazakh? Ағылшын тілінде екі етіс бар. Олар негізгі және де ырықсыз етіс қыздар. Сөйлемде іс-әрекет баяндауыш жағынан орындалса, ол кезде біз оны active voice деп айтамыз. Егер іс-әрекет үшінші жақ жағынан орындалса, ол кезде passive voice. Мысалға қараңыздар. Here we have the tenses, yes? Present simple tense, past simple tense, and future simple tense. And active, passive. You see? Present, active, and passive, as you know. So let's make the sentence in present active. Okay? Қазақ тілінде қалай болады екен? Мына жерде қарап тұрсыздар, ол негізгі және де ырықсыз. Active болған ол негізгі, passive болған ырықсыз етіс. Түсінікті ғой? Yeah. Оны біз өткенде де өткенбіз, бірақ та сылабыз бойынша тағы қайталап айтып өтіп кете берейін. Аружан writes a letter. Аружан writes. Бастауыш Аружан, writes баяндауыш. Дұрыс па? So Arujан writes a letter. Who writes the letter? Arujан. Yes? Arujан is subject of the sentence and writes is the predicate of the sentence. Who did the action? Кім орындап жатыр іс-әрекетті? Сөйлемдегі бастауыш орындап жатыр іс-әрекетті. Бұл негізгі ырыс деп айтылады. Негізгі ырыс қазақ тіліндегі. Ол present немесе present active деп ағылшын тілінде айтамыз. Дәл осы іс-әрекетті қазір passive voice айтып көрейік. Passive voice хат бірінші келіп тұр, қараңыздар. Мына жерде Аружан. Мына жерде біріншісінде Аружан келген болса, ол сөйлемнің бастауышы, иә? Ал мына жерде бізде хат деген сөз келіп тұр. Қараңыздар, енді сөйлемнің орны, сөздердің орны ауысып кетті. A letter is written деп тұр. By Arujан. Мына жерге қарайтын болса, бізде формула to be plus particle to дейді. To be ол етістік, негізгі көмекші етістік. To be етістігі білесіздер, жақтарға ол түрленіп кетеді. I am, you are, he is, she is, it is. Дұрыс па? Айдана, is it clear to you? Есімбеков Айдана. Ал апай. Is it clear to you? Okay. What shall we do now? A letter is written. Хат жазылды. Аружан жағынан дейді. Орысшаға аударғанда түсінікті болады. Письмо написано Аружан. Кем написано? Аружан. Аружан написала. Мына жерде Аружан хатты жазды десек, мына жерде хат Аружан жағынан жазылды дейді. Түсінікті ма? Present simple'де ол не дегені? Іс-әрекет қайталанып отыратын іс-әрекетті білдіреді бұл жерде. Дұрыс па? Ал енді past simple'ді көрейік. Past simple active'ді көрейік. Past simple active'де мына жерде to be етістігі Аружан, мені қараңыздар, wrote болып кетті. To be
керек емес бұл жерде. Simple, past simple active'де. Аружан wrote a letter. Аружан хатты жазды. Аружан написала письмо. Просто өткен шақтағы сөйлем болды. Дұрыс па? Енді пассивті көрейік. Пассив деген не ол? A letter was written. To be етістігі келеді. Мына жерде was. To be етістігі өткен шақта келді. Өткен шақта жекешеде. Өткен шақта жекешеде was болады. Дұрыс па? Көпшеде were болады. A letter was written by Аружан. Кім жазған айтқымыз келсе, кем было написано деп айтатын болсақ, ол кезде by предлогын қолданамыз. Түсінікті ғой? Ал енді future simple керек бізге. Future деген келешақ, келешақта сөйлем айтатын болсақ, қараңыздар. Will write деп present simple'де will write, дұрыс па? Will write. Аружан will write a letter. Ол болашақта хат жазады. Әлі жазған жоқ. Өйткені мына жерде future simple деп тұр. Пассивті айтып көреміз. Негізге емес, ырықсыз етісте айтып көреміз. A letter will be written by Аружан. Will көмекші етістің, келешақтың көмекші етістігі, be ол passive voice'тың өзінің формуладағы тұрған to be плюс participle to деп айттық қой. Сол екеуі. Бұл жерде екі көмекші етістік және де бір негізгі етістік келіп тұр. Көмекші етістік сөйлемнің мына жерде қасында тұрады, жаңағы негізгі етістікпен бірге келеді. Ал негізгі етістікті қарайтын болсақ, бізде етістіктер екі түрлі болады. Бұрыс етістік және де дұрыс етістік. Дұрыс етістік болған кезде ди немесе иди жалғауын қосамыз. Ал бұрыс етістіктер ол түбірден өзгеріп кетеді, оның өзінің тізімі болады. Дұрыс па? Ал енді бір мысал айтып көрейік. Мен не істедім? Телевизор қарадым. Қалай айтамыз? Я смотрела телевизор. Қайсы шақта айттым? Я смотрела телевизор. Кім айтады? Әсел? Абай басынан айтыңызшы, дұрыс естілмей жатыр. Қазіргі шақ па, апай? Осы шақта қой, апай. Өткен шақта айттым. Мен телевизор көрдім, қарадым деген. Я? Мен көрдім. Я. Мен көрдім. Бізге мынау керек. Past simple active керек. I watched. Watch дұрыс естік. Оған неге қосамыз? I watched TV. Мына жерде тұрады. Watch TV. Түсінікті ма? Мен телевизор көрдім. Бағдарлама қарадым. Ал енді пассивте мен қарадым емес, мен көрдім емес, маған көрсетті болады. Мен көрдім емес, маған көрсетті болады. Түсінікті ма? Ырықсыз етісте. Ырықсыз етіс деген passive voice. A film, interesting film was showed by my teacher. Оқытушымыз бізге қызық фильм көрсетті деген сөйлем болады. Түсінікті ма? Түсіне алып жатырмыз ба? Мына жаққа қараймыз. Present simple am is are. Yes? Present simple in am is are and is are. Сосын participle to қойылады. Participle to деген не қыздар? Қазір мен түсіндірдім. Бұл бұрыс етістік болатын болса, оның үш қатар несі болады? Present simple, past simple және де participle to деген. Сол үшінші столбиктен алып қоямыз негізгі етістікті. Ал мыналардың барлығы бізде бұлар көмекші етістік болып тұр. Дұрыс па? Past simple. Өткен шақта was were. Бұл толығымен бұл жерде ырықсыз етістік көрсетіп тұрмыз. Нені көрсетіп тұрмыз? Passive voice'ті көрсетіп тұрмыз. Түсінікті ма?
Түсінбедік па? Ары қарай көреміз. Қазір сөйлемде. I am paid twice a month. I am paid twice a month. Қалай аударамыз? I am paid twice a month. Кім аударылады? Кім аудара алады? I pay десек, мен төлем. Pay деген төлеу. Қыздар, түсінді ма? Ақтолқын төлеу. Ал маған төледі болса, I am paid болады. To pay ол бұрыс етістік. Сондықтан to pay, paid, paid болады. Twice деген екі рет, айына екі рет маған төлейді деген. She opens the door. She opens the door. Active voice па, passive voice па? She opens the door. Active voice па, passive voice па? Кім айта алады? Қыздар? Active voice немесе passive voice? Алло? Да? She opened. Кім? Бастауыш қайда сөйлемді? Мына сөйлемді. Бастауыш қайда? Бастауыш she, ол. Ол не істеді? Opened. Ашты. Нені ашты? The door. Есікті ашты. Бұл сөйлемде active voice болып тұр. Негізгі ырыс болып тұр. Мына бірінші сөйлемде сізде passive voice тұрған еді сөйлем. Үшінші сөйлемді көреміз. Pinot cats are made in France. Are made in France. To be етістігі тұр. Сосын made. To make деген, делать деген өткен шақта тұр. Made деп тұр. Өзінен өзі бұл passive voice екенін айтып тұр. Дұрыс па? Are any classes taught at weekends? дейді. Passive voice тұр. Өйткені to be taught. To be етістігі тұр. Мына жерде are taught. To teach. To teach. Оқыту. Оқытудың өткен шағы taught болады. Демалыс күндері қандай да бір класстары оқытыла ма деген сөйлем. Класстары оқи ма емес, класстарды оқыта ма? Олар оқытыла ма деген сөйлем болып тұр. Түсінді ма? Сосын ары қарай. Сөйлем құрастырамыз мына жерде. The window open. Passive voice. Passive sentence in present simple дейді. Make passive sentence in present simple. Қалай сөйлем құрастырайық? Open, ашу, the window, терезе. Сөйлем құрастырсақ, мен терезені аштым. Қалай айтамыз? I opened the door. Дұрыс па? I opened the door десек, мен терезені аштым. Кім? Мен. Сөйлемдегі етістік, іс-әрекетті орындады. Сондықтан бұл passive voice емес, active voice болады. Ал енді қараңыз, терезе басқа біреу жағынан ашылған болса, үшінші жақ, мен емес, сен емес, үшінші жақ ашқан болса, онда қалай айтамыз? Passive voice айтамыз. The window was opened деп айтамыз. The window was opened by Ақтолқын. The window was opened by Ақтолқын. Ақтолқын жағынан терезе ашылды. Кім ашты? Бұл жерде етістік бастауыш жоқ бұл жерде. Бұл жерде Ақтолқын ол толықтауыш болып тұр. Толықтауыш, дополнение болып тұр. Түсінікті? The shoes аяқ киім, buy. Buy сатып алу. Мен аяқ киім сатып алдым деген сөйлем. Кәні кім құрастырады? Мен аяқ киім сатып алдым. Қалай болады? Мен аяқ киім сатып алдым. Кім айтады?
Okay. So today I am going to talk with you about the teaching profession, about the advantages and disadvantages of the job. So while you're taking your tasks in your resource, yes, some of you sent me such kind of presentation. This presentation I download from the your tasks, and some of you they did this presentation. Teaching profession, yes, advantages and disadvantages of the job. Okay, let's talk about this job. So teaching is a profession that teaches all the other professions. You see, what does it mean? If you will get some profession, you will go somewhere and teach, yes? So what is your future profession? Your future profession is you will become a teacher at the primary school, yes? And today we are going to talk about any kinds of professions. So teaching is a profession that teaches all the other professions, and teaching is a very noble profession. What does it mean, noble? So everybody will respect you, and every children, when you go to school, children will love you, they will desire with you, and they will respect you, and you will be loved with them. And there are different kinds of so a good teacher must have many qualities. What does it mean, quality? It is the ability which is useful for your profession, when you teach children, when you work at school, yes? First of all, teachers must be very quiet, very clever, very communicate, and so on, yes? You will be very strong, and at the same time you will be very kind. There are different types of advantages of being a teacher. Let's talk about some advantages of being a teacher. The classes, yes, classes. So consist communication with people, constant communication with people. You have to communicate with persons, with teachers, with your colleagues, yes, and with your students, with your students' parents, and so on. And sometimes it's very difficult to get along well with some students, because a lot of students don't want to study nowadays, and it's very difficult to get along well with them. So you should love children. If you will go to school, first of all, you should love children, because they are very little. They are very naughty sometimes, and you mustn't argue with them, you mustn't quarrel with them, you mustn't shout at them, and you should love them. You should love children. If you will not love children, you cannot work at school. And feeling of fulfillment, yes. You will help children to do everything. So, hi, how are you? So let's continue. Do you hear me? Естіліп тұрма, қыздар? Фатима? Естіліп тұрма? So let's continue. So what did I say?
being a teacher, it is very noble. No, it is a noble profession. You get an experience and become wise. You will become wise because you must study on your own self. Yes, you must study a lot. Okay. So girls, let's continue our lesson. So it's too difficult to have our lesson in here, but let's try, let's do our best. Okay, girls. Let's talk about the disadvantages. Let's talk about disadvantages of being a teacher. There are a lot of disadvantages of being a teacher, especially at the primary school, because constant stress. You will have constant stress, yes, so on, and sometimes we are very nervous to get while getting to the university, and we are very stressed because we have a lot of duties at school and at the university too, except teaching children or students. Yes, it is important to be patient, but how? And it is very important for us to be patient, and but sometimes we cannot be very patient, and it's too difficult nowadays because we have lots of problems. Yes, and tiresome. And teaching is very tiresome job. What does it mean, tiresome? Қатты шаршайтын, yeah? Шаршататын жұмыс. We are very tired because we work a lot, and Aidana, are you here? So nowadays teachers are very tired because it's very difficult to study, to teach, or to study for students, to teach for teachers by internet, and internet is not working, and we are very nervous, and we are doing our best to do our duties. And salary. What about the salary? It is not well paid job. Yes, we have no high salaries. We have low salaries, and that's why it's very difficult for us to work as a teacher. And while we work as a teacher, you are the future teachers, and while working we have to meet with lots of audience, yes, with many people, and it's very sometimes it's very hard for us, and it's very difficult to speak to make a speech in such in front of such a kind audience. And your home task, thank you for your attention. And your home task for the next time, I wanted to get look through this presentation, as you have this presentation at home, and because I use this presentation, I download this presentation from your tasks, and thank you for your tasks. I every day look through your tasks and gave you
I give you your marks, and it's very interesting to work in this internet Zoom. Yes, sometimes. And your home task to learn by heart the rules, grammar rules, passive voice, and do the exercise which I will send you from WhatsApp. Let's use the WhatsApp, okay? And I want you to be ready for the next time. Today is Friday, and we will meet. So thank you for your attention, and next time we will meet. Next time we will meet on Sunday, and your home task is a grammar rule of passive voice. So goodbye, girls.